Okay, let's start. Please stand up. Let's have a prayer first. Look at me the prayer. Yes, we are. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Good morning, sir. Okay, you may now take your seats. Again, good morning. Good morning, sir. So before we start, let's check your attendance first. So where's Aguilar? Benjamin, Brescia, Casatosa, Castete, Kayubit, Cornelia, Dairo, Labis, Liboon, absent, Mainar, Mendoza, Padurnilia, where's Padurnilia? Pinaso, Piraman, Piliorato, Coras, Puerta, France, si Kurt, Healing, Present. Rodriguez, Seba, Sidana, Ordana, Abelio, Present. Castor, Present. Colmo, Dago, Absent. absent, Delphine, Dominado, Edem, Present. Fernandez, Gonzalez, Present. Luzano, Malones, Maravilla, Present. Mendoza, Present. Astera, Petrajas, Nene. Perez, Rufino, Sabihon, Shaso, Present. Sukitla, Ilonio. Praise. Okay, Pera absent na Dua. Ha? Iwagin. Yes, sabi ko. Okay. So remember our house rules. Ano gani? One mouth rule. What else? Listen attentively and follow instructions carefully. And? No cheating during quiz. Okay, no cheating. Okay, before we start our discussion, our topic for today, I will have here a list of words that you're going to find in our word search. Okay, so these are the words. So any one of you can go in front and then underline the word. Okay, let's start from you. Okay. You may use a pulpit. And then next. Yes, number two. Yes, very good. Okay, yes. Okay, we need how many words, Gani? 10 words.
Ako ba, sir? Sino pa? Ikaw? Oh, ayos. Sir, ako ba? May dala na ba? Okay. Sino pa? Yes. Dad, wait, you want to get back? Jauh, jauh, Sir, ako ba? Sir, ako ba, sir? sige, sige. You spend that kind lang para kita. Okay. Isulit natin lang dyan. Ang radius pa, Job. Eight. Ito, may bilog na rin. Hingod na cord. Tapos ka na, di ba? Bilog gidon. Hindi kita, uno, gani. Ay, bilog na gani. Dad. Ikaw isi lang. Sir, ako sir. Ako, sir. May kulang pa. May isa pa. Sino ba may kulang pa? Ay, Dad. May kulang. Nababaw. So, pirado ka bilog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Segment. 7, 8. Okay, pirado lang. Pulo, Dad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay na naman. So, can you read the identified words? Secant, tangent, center, diameter, sector, chord, radius, segment. Okay, these words are relevant to your sa topic natin for today. Okay? So, tandaan niyo yung mga words because you're going to encounter these later. Okay. Please read our activities. Sabay. At the end of the lesson, I can identify the radius, diameter, chords, arcs, central angles, and inscribe angles of a circle. Name the radius, diameter, chords, arcs, central angles, and inscribe angles of a circle. Appreciate the importance of circles in our life. Okay. So what do you think is our topic for today? About circle. Oh, circle. So who can draw a circle here, a big circle? Ako. Perfect circle. I-trace o lomo. So I have here samples of pictures. So, which do you think the following are good physical models for the Dart. Ang dart. So, ang apat na di ba good models sa circle, pero may isa pa ko dyan na perfect Dart. Ang dart.
Letter D. Letter D. Okay. What do you think? Isa na perfect, good physical model ang May mga angle. May size. May angle naman, sir. May lines. May lines, sir. May lines. Okay, let's divide what is a circle. Look on Sir, me. sir. Look on me. Yeah, yes, please. A circle is the set of all points on a plane that are equidistant from a fixed point called the center. A circle is named by its center. Okay, a circle daw is a set of all points on a plane that are equidistant from a fixed point called the center. Ano di ng center? Pero is a circle. So, sa aking example, sa letter D, di ba may fixed point? Yes. Tapos, ang ina namin nga set of all points na sa atong nga Box circle. this is what? Kisha. Anywhere na. Pwede D, pwede D. Okay. So how about when you say equidistant, what does it mean? What does equidistant mean? What about the word? Yes, very good. Yes, very good. A circle is named by its center. So for example, we put variable when we name a circle. Okay? So you can see amo dyan symbol sa circle. A small circle with a tuldok sa taba. For example, in our table, that's how we name a circle. Okay? Maybe say, Use the figure below to identify and name the following terms related to circle. Number 1. Rabbit. this is not rabbit, this is radai. The plural term for radius. Okay? Yes, radius. Let's change to circle. Okay, first, nabot ang radius. So what do you mean when you say radius? Ang line straight sa tuloy. Ay, panak. Ang line na tuldok pa. Kasi nung kisa kanina, magyapon. Hindi. Nagnamin. Ang line, di ba circle, straight? Tapos sa pintuan, nasa point na sa tunga. For example, ang madali. Hindi. Ha? Ano manggot ni Sir Ram? Di ba magtinda? Yes, that is example of a radius, pero hindi specifically ng radius na mulagyan niya na mga kulab. Any position, pwede mag-radius. Basta, alin sa center, magpapagpo sa kaliwakan. Okay? Hindi, literal. Mina. Ginagawa ang radius. So, ang radius is also half of a diameter. Okay? So, in our given example, can you list down all the radius? So, what are those? Ready? Line. Line segment. O. DB. Line segment. Okay. Are you copying the answers? Yeah, no. Please copy. Line segment OB. OB, sir. What else? Line segment OB. OB.
Tag OA. OC. OC. Okay. Kinakapi niyo? Yes. Buhay pa. Angkol. Is copy. So how about when we say chords? Ano yung chords? Connect. Ang line segment AC. Ah, Ang line segment AC ang mura ng chord. example, AC. Oo. 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 Sakto. Yes, Or very good. When we say chord, from the point na hindi. to point. Okay? Sab. Di ba kung ako, play yun? Hindi. Di aton na chord. From our point, halitin yun Sa point. another point. Okay siya? Okay? So, in our example, we have AC. DB. What else? DB. Oh, AC, we nagaling can na use to. AC or CA. Nagaling. Sa likod ko. Then, DB. D or DC, CA or B. And then, what else? DA. DC, That's CA or DC. And then, DC. Ha? DC pa. D kag C. CD. So actually, Kaya nga. these two examples Isa lang are cellphone already na. example of a Chord. diameter. But they are called special chords. Chord. Ito ang Special chord. Yung wala na cellphone na binili. Hindi na. Usibot ka ninyo. pi it passes through the center of our circle. Okay. So how about our diameter? In our given circle, bigger siya ng diameter, do you think? Amay sarbayan. Ano ba? Ano yung mga Oh, sir. Where do you think? Di ba ang bala ito kanina, diameter? Kung dua ka chords, ang muna sa chord sa diameter. May OC. DOB. Ay, hindi tapos Line na. segment AC is We have line AB. diameter, when you say diameter, nag-aagi sa base. AB, sir. AB. DC. DC. Or pwede ka mag-block. AB. DC. Tapos C, C kag C. Ano pa? May siyan pa? Python. Python. Ako siya ginatawag, tatong di ba nga? Special chord. May kaagi ka na kung sa diameter. Asa center. How about semicircles? AOC. Charot. Hindi. Semicircles? No. AOB. Oo. So question, pila gani ang measure ka ato nga circle? 90. Circle? Ilang? Pila ang measure? Pila ka angle? 180. 180. 180 ang bilog ng circle? 200. 280. Charot. 260. 280. So ang bilog ng circle, measure ka 300. 60. Ay, kinayatan na daan. Kung semicircle, syempre, 180. Happy 180. 180 degrees. So given our example, how do you write semicircle? Dapat use 3 letters. Ano eh? AOC. Or AOB.
Ano, sir? Sir? ABC? AOC? AOC or ABC? AOC. ABC? ABC, sir? We have A, C, D, B, or ABC? or ABC pa, sir? ABC ba? ABC. 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 Oy. ABC. Oo. Go AD. Alarm. Dapat magagawa. Hindi ko din ko. Or we can BCA. so these are our Semicircle. Minor. How about minor arts? Ang ano, AOC? Hindi. Minor O, B, D. What do you mean when you say minor arts? AOB? AOB or AOC? Sa atin mo circle. Tapos, you have even this one. So, ito rin yung atin mo. AOC? Ang hanggot or ang gamay na minor art. Manggod! Ang hanggot, Gamay, gamay. the arts, Gamay, gali. art and Major. So, ang minor art, ano? Gamay. Okay, very good. So, paano? What do we like the minor art? We can write. Remember, ang symbol na naka-arts, tama pa dyan? Right? The pilay. AB, sir? AB? Oh, yan ba? AB. AB. R-A-B. B. How about when you write the major art? Ang ano? Ang A... Tatlo na sanda, sir? ABB? Remember, yes. ABB. Dapat kung magsulat ng major art at makabilog. Art ABB. Art ABB. B. Art ABB. Ano ba, boy? Art ACB. Art ACB. Don't forget the junior. So if you're asked, letter A, letter B. So, okay na pa mapagka mo kuno major art. So, dito mo siya na answer. Ang ACB. B. B. Ah, major. Gali. A. Gali. Because, ano ka rin siguro natin niya? Art? Yung iray. Ay, major. Gali. Nya, abay ko takot ano. Okay. In our example, what are the given minor arts? 9:30. Oh. DB. DB. AC pa? Pwede ba sinabi niya media? BD or CA? Or Hindi, pwede. Major de ah. Major, di ba sir? Major. minor. Ah, may. And we have BC or Okay. Remember that the measure of our minor art is letter A, 180 degrees, letter B, 360 degrees, letter C, less than 100 degrees. Ano, bal mo sir? Kailangan measure ka minor art. Minor art. Less than 100. Ano? Bantuan niyo ka, oh. Gamay na lang ba? Question. Ang ano, gali. Ano? So, ang measure na is Less than. 180.
This is our minor art. Sprayan baba mo. How about our major Alto art? spray. 180. 360. Our major art. Ano? 180. Liwat, sir. 180 ABC degree. Kung ang bala ang minor art, plus naman na 180, ang nabilin kailangan Ah, 180. 180 gap. 180. Greater. 180. 120. 120. Di major yun. Dapat pa ano. Diba, ang bilog na circle, 360. So, ang major art na to, 180 gap. So, 320. 180 gyapon. So, ang major art, tira? 180. 80. Paano nag-180? Sige, 360. Tanan iba pa na 80. Kung ang major art na to is 30, alam din na rin major art. 300. Ano ba, less than or greater? Greater. Greater than. Greater. Greater than 180. 330, pwede mas taas, 180 o 330. 330. Dahil ano? Greater than 180. Greater than? Sakto na rin. Sakto. Okay. Di ba bunto ko na nakulo? Ah, jagal na yan. Saramagot ko. Butangan ko. Dapat maganda kung minor or major art. Di ba kung minor art, dapat pasipat-sipat na lang. Sampo dyan. Ang gamay nga na daw, di ba ka na sa summer? Sige, ang hanggoy na lang ang parang natin na. Okay. What else? So these are our given minor arts. Di ba? Ito dapat I don't. So let's move to major art. ACB. ACB, sir. So pag major art, how pinapagalit? Tatlo. Are you sure? Yes. Ha? Yes. Yes, that's right. Tatlo. Dapat tatlo. Kung minor art, dapat wala. Kung major art, dapat. Okay? So, for example, sa TV. Ano ka rin Diba ako na siya ng mga minor art? So, ang nabilin, ano lang? DACB. Yes, very good. DAC or DCB. A. BCA. And then, ano ba? Ang sa ACB pa, sir? ACB? Ano? ACB. Ah, CBD. CBD. CB, ha? CBD. ACB. Joke lang. Joke lang. Dapat ka mo dyan, duwa ko si Bueno, tapos, diba? DCA. Okay. A, Ay, dapat A, B, C. Okay. Iba mo ka dyan, lahat ng minor art, dapat, iyak ka na di ka makasol sa major art. Dapat A, B, C. Hindi pa, walang isip. Ha? Ang ACB. Ang ACB. Kailangan i-measure ng major art na, di ba? Greater than 180. Joke lang. Ayun. Di ba? Mag-orbit na nakas sa may circle. Hindi pwede. Okay? So, A, C, D, kaka na pa? A, C, D, B. Okay. ABC. What else? Or pwede mo naman natin i-rewrite ito. Just pwede lang C, C, Tapos, example, binigiban kita nga A, D. Output ng minor art. So, ano ang mabilin sa major art? Di ba mo siya, ito yung mga bugay doon? Kaya ano yung major art? ACB. Ha? ACB or BC? ACB? I don't see. ABC.
ACB. ABC. Di ba hindi natin pwede kay semicircle ka ng ACB? Ano, ABC? Kung DBC? hindi lang ang minor art AD, dapat i-end point na halintay pangatong B. Diba? Dapat DBC? Ano? A, C, ka? D. And then, ano pa? Hindi ka nga A, CB. A, B, D. Ay, hindi ka A, B, D, ganito. okay, hindi. So, then yung part of Sabi mo, sir. Nasa majors. ang sa major, di ba, for example, atin ng minor art is AC. Yeah. Gamay. AC. So, ang major art na, di ba, mo doon ang atensyon mo, for example. Dapat, ang nabilin, hindi ako maagi sa babaw na. Okay? ADB? Ano? Ano ay ATB ang sir? Ang ACD. Pwede yan ACD. Ayaw mo dyan din, for example, yung ano. A ka D, mo ka minor art. So, ang nabilin mo, yo, pwede ka A, C, D, or A, B, D. Diba? Okay to, sir? Sabi man, pamuha-muha mo. Ano, medyo nadala pa rin natin. Sir, For example, pamuha-muha mo. let's go straight, okay? Di ba? Ang atom ng minor art, given, di ba? AD. No, logya kay Tamo. Kay Tamo. So, kung mag-major art, di ba mo din na... Okay? Tapos, dapat, ang nabili ng portion, dyan ka mag-all. Dapat A, C, B, C. Hindi ka di mag-abi mo sa dapat nandun dito. Dapat A, C, B. Bili, go Bili. Pakita ko din yung kamay to art para matandaan nyo dapat namumating yung endpoint. No? Di ba, kanila ka, Control A. Okay. Yes? Dumana. Mamu. Joke lang. Hindi. Tapos for example, Or opo. kung given na to is minor art na AC, Era? Paano dapat yun? dapat yan mo na makita. Yan ba lang? Tapos salatan mo lang yan. Yan ba lang? Ha? Okay, ang marayak doon yung iba na consumo doon siya ang minor art, hindi ang minor art. Ship ka? Ang nabilin, ang mura ng iba minor art. Then, Pero dahil ito yung measure ka minor art, dapat just done pa natin dating. For example, Mayroon tama. Wait. yung measure na doon, mga nagkakita. So, pila ang measure ng Ikaw, pupunta ako. Bago Teka, pupunta Ha? Ha? Sure vlog. Mapapakalit na lang ang saldo nila. May ikaw na. So, how about circle angles? O. Circle angles. OAC. OAC. Sana nga term na central, dapat sa center. OAC. O, And the symbol that we're going to use is this one. angle So, O. how many letters kinanglan natin sa I know. Dua. Angle. Tatlo. OAC. Angle
Angle OAC is going to Angle OAC is Angle OBC. BOB. Angle BOC and O. Dapat, ang angle, yes. Yeah. No. It's time now, so let's continue our next one. Yes. So tomorrow, let's continue our discussion. Yes, sir. My question, Wala. understood our task? Yes. Why this question? Then, goodbye class. Goodbye. Goodbye, sir.